Hello everyone, welcome to Pinnacle Mentors. This is Ria Peter. Today in this video, I will be sharing with you my experience and my tips and tricks to crack UGC NET English. Basically, ഒരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് UGC NET പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റോടാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം? കുറേ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്. സോ ഹൗ ടു ക്ലിയർ UGC NET ഇംഗ്ലീഷ്? ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വലിയ കുന്നോ മലയോ ഒന്നും അല്ല UGC നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നെറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് നെറ്റ്. നമ്മൾ വൺസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് അത്ര വലിയ ടഫൊന്നും അല്ല, കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. സോ ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് UGC നെറ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബോറടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ബേർഡനായിട്ടോ തോന്നുന്നില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവർ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദേ കുഡൻറ്റ് ക്ലിയർ നെറ്റ്. സോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് വിത്ത് ദ സ്ട്രാറ്റജി. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രശ്നം. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഇരുന്ന് നെറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് many students are not able to crack net. Why? Our using the strategy is wrong. You don't have to study the entire day to crack net. You just have to do some smart work to clear net. So we will be starting with the first point which I have to say to you guys is you have to definitely work out previously asked questions. First of all, നിങ്ങൾ ചെല്ലുക, നിങ്ങൾ പേപ്പർ 1 ആയിക്കോട്ടെ പേപ്പർ 2 ആയിക്കോട്ടെ, അഫ്കോഴ്സ് എവരി വൺ നോസ് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പേപ്പർ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലങ്ങ് പറയണില്ല. പേപ്പർ 1 ഉണ്ട്, പേപ്പർ 2 ഉണ്ട്. പേപ്പർ 1 വിൽ ബി റിഗാർഡിങ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, എവറിത്തിങ് എൽസ്. സോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. പേപ്പർ 2 വിൽ ബി അവർ മെയിൻ പേപ്പർ. ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ വിൽ ബി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 50 questions and second will be of 100 questions, and overall there will be 150 questions, and you have to get a very good score to crack a net, because cutoff alla varsham mari varunundu, alla pravasham mari varunundu. When the paper is tough, the cutoff gets low, and when the paper is easy, and you can get a higher cutoff. When we examine the trend of UGC NET English, we can see that it can come as low as 42 and as high as 58 for UGC NET. The last time in December 2019 it was of course 54 for UGC NET English General, and we can examine when we evaluate July, so it was 58. So we can see either it may go up or it may come down. നമുക്ക് എന്തും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. And this time ഈ ഒരു October 1st നടന്ന എക്സാം, ഇറ്റ് വാസ് റിലേറ്റീവ്ലി ടഫ് പേപ്പർ ഫോർ മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ 2 വാസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ബോത്ത് ഷിഫ്റ്റ്സ്. സോ നമ്മൾ കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ UGC നെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസാണ്. ദർ ഇസ് ഡ്രാമ, ദർ ഇസ് പോയട്രി, ദർ ഇസ് ഫിക്ഷൻ, നോൺ ഫിക്ഷൻ. ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡഡ് in the syllabus that it consists of all the literatures in English. So you can just think about it. There is Canadian English, British English, American English, Caribbean English, African literature, everything comes under this one. So idellam cover cheyan we are not having some superhuman powers, but of course we have to study. But oru bhayangaramaayittulla endha paraya within a stipulated time period aanu namukku idu cheyendathu. We don't have to like oru varsham eduthitalla, we are not going to do that. Within 2 to 3 months only namukku aa samayame kittunnullu. അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 1 month ആയിരിക്കും നമ്മളത് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഏർപ്പെടുക. ബിക്കോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ്, വാട്ട് ദ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ, ഫ്രം വെയർ ദേ ആർ സ്ട്രെസ്സിങ്. കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ വൺസ് വി ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ഡെയിലി ഒന്ന് പേപ്പർ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക ഫോർ പേപ്പർ 1 ആൻഡ് പേപ്പർ 2. ആൻഡ് ചുമ്മാ സോൾവ് ചെയ്യല്ല, ഒരു 5 സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ എനിവെയർ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്.
within 1 hour you have to do that. Within 1 hour paper 1 solve ചെയ്യുക, within 1 hour you have to solve it paper 2. Paper 2 ഞാൻ അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യ പറയില്ല, because previous year question papers we have to grasp that things. ഓരോ കാര്യങ്ങളും grasp ചെയ്യാണ്. Paper 1 is not like that, definitely. Paper 1 within that 1 hour you have to solve that, because അതപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും how much knowledgeable we are. നമുക്ക് എത്ര മെമ്മറി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ടീച്ചിങ് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എത്ര അറിയാം. സോ how much we have to work, that's the thing. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല സ്കോർ കിട്ടുക. And talking about the score, of course the score varies, because there are a general category and other category. For general people, I am talking about general people, what they have to calculate is, of course, 50 questions are there for paper 1 and 100 questions are there for paper 2. So 50 questions into 2, the mark will be 100, and for the second paper it will be 200. So what you have to do, if you want to crack NET, you have to score at least 25 to 35 at least for paper 1. But that's not, I am not telling you 25 madi, that's not done. Of course you have to get a 30 to 40 to get into the safe zone. So the second paper you have to just score 50 to 60, 55 to 60 is the best thing. 50, at least you have to score 50 so that you can get into the safe zone. Only we need 20 for both papers to qualify in UGC NET. And when it comes about the cutoff, that's another thing. We need 20 at least to get into that qualifying zone. What we have to keep in mind, നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, at least 30 എനിക്ക് പേപ്പർ 1 വേണം. I need a 55 for paper 2. Paper 2 compare ചെയ്യുമ്പോൾ paper 1 was very like എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നി. Paper 1 ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു. Paper 2 എനിക്ക് 66 ഉണ്ട്. That's not a very huge score, but for me it's a very huge score, because 66 out of 100 is a very good margin. So I had 59.33 in the last exam, UGC NET, December 2019. The cutoff for JRF was 62. So that went down only because I was not good enough at paper 1. Like, you don't have to concentrate on any one paper, but of course you have to give equal weight. But നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇന്ന പേപ്പർ എനിക്ക് പറ്റും. when paper 1 എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നില്ല paper 1. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. but paper 2 എനിക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും എനിക്ക് I wanted to learn more and more about English literature. So അതാണ് പറഞ്ഞത്. The second thing I would like to say that is, you have to find which paper suits you. ആ പേപ്പർ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കുക. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. I personally know a friend of mine who cleared December 2019, who was not good at English literature, but he had a very wide general knowledge. And he cracked UGC NET, and we were all shocked, because he hadn't studied anything about English literature. But how did he do that? Because he scored about 40 in paper 1, so that he got a very high range for that. So that's the thing. If you score a big margin for one of the papers, you will be definitely able to clear NET, and there's a high success rate for that. The third tip from me will be, നമ്മൾ MAയും അല്ലാതെ നെറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ MAക്ക് പഠിച്ച രീതി വേറെയാണ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സോ മച്ച് ആൻസേഴ്സ്, എസ്സേസ്. സോ നമ്മൾ കുറേ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് നോക്കും. വി വിൽ ബി റീഡിങ് ദ വർക്ക്സ് 1 by 1, ബിക്കോസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അത് വായിക്കും. ബട്ട് നെറ്റിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വി നീഡ് ടു റീഡ് ദോസ്, അങ്ങനെ വായിക്കണം. ബട്ട് വി കാൺ ഡു ദാറ്റ്. ഒരുപാടുണ്ട് ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ഫോർ നെറ്റ് ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുക. ഫോർ MA വി നോ ദാറ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എനിത്തിങ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ MA നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം, ആൻഡ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി അതിന് വേറെയാണ്. ആൻഡ് ഫോർ നെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. അതാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ UGC NET, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് ലക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ പറയില്ല രാവിലെ മുഴുവായിട്ട് വരെ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. ബിക്കോസ് യു നീഡ് സം ഫ്രീ ടൈം ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോൺ അപ്പ് യുവർ ഹെഡ് ഓൾ ദ ടൈം. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ MA പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് യുവർ MA സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് തിങ്. സോ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് അബൌട്ട് ഹൗ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി, ഹൗ യു ഷുഡ് ഡിവോട്ട് യുവർ ടൈം. So I would suggest all the people who are hearing this to devote at least 6 hours for preparation. At least 6 hours you have to devote. Many people say that you have to work 8 to 10 hours, but technically that's not possible with the MA students, because they have their MA classes going on. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
6 hours you won't be able to do that. You have to just devote 4 to 5 hours for this. How you have to divide, how you have to do the timetable? I would like to suggest that for 2 hours you have to work out first paper and second paper previous year questions, and you have remaining 4 hours, 2 hours for paper 1 and 2 hours for paper 2. When you are doing the paper 1 and paper 2, you definitely have to evaluate what all questions are being asked from that topic. If we say for paper 1, we have to do, if you are learning teaching aptitude, you don't have to mug up all the things which have been written on a book. That's a very bad strategy. I have seen many people mugging it up and all by hearting all the things in text. And of course, UGC NET in adonnu chodikilla. There is no direct questions. Of course, onno rendo kittumayirikkum, maybe onno rendo kittum. But avaru oru prescribed text nalla chodikkunnu. There are so many guides available in the market, and adinathonu orikkalum direct chodikilla. So you have to think it. Idinathonu questions endanu vannikkunnu. Previous year question paper we have already discussed. And if you are familiar with the paper 1, you will know that behind every chapter there are questions related to that. You have to work it out when you are learning within this 2 hours. You have to work out the questions also. And also for paper 2, you just don't have to read history mottham padikkiya. Adu technically impossible aanu. So history padikkunna koottathil what you have to do is you have to get 2 to 3 history books. You have to buy which is comfortable for you, language അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. I will be discussing it in another video. ഇതിന്ന് നിങ്ങൾ 2-3 സെലക്ട് ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2-3 ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുക. within this 2 hours of our timetable നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം. for 1.5 I would like to say. 1.5 we have to completely give to this note preparation and studying and revising that you have to do within this 1.5 hours. അതാണ് 1 hour നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് എനി റിവിഷൻ നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചു, നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം, അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദെൻ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഹാഫ് അവർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? For 1.5 hours we made notes, and for half hour within that 1.5 we did revise once or twice according to your ability. You can do that. Then you have 1.5 hour left. What you have to do is that you have to buy an MCQ book. Okay, you have to buy an MCQ book of English literature, and you have to work it out. I will be giving my questions. If you can do that. Else you have to buy a book if you are interested in any other book, or you have any other book. There are so many books which contain MCQs from literature periods or theory or criticism. There are so many books. So once you are acquainting with these questions and you are moving on with your history, it will be very easy for you to crack NET within 1 month. ഒരു മാസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ടൈം ടേബിൾ. എത്ര സമയം പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കമ്മിങ് ടു പിനാക്ക മെന്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്, വാട്ട് ഡു വി ഗീവ് ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് കോഴ്സ്? വി ഹാവ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോസ്, വി ഹാവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനിങ്സ്, വി ഹാവ് റെഗുലർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ UGCയുടെ സെയിം പാറ്റേണിലാണ് നമ്മളത് നടത്തുന്നത്. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ വീഡിയോസ് ആണുള്ളത്. സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ നമ്മളുടെ I+ ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തിൻ ദിസ് കോഴ്സ്. Also you will be getting printed notes. പിന്നീട് UGC NET ഇംഗ്ലീഷിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരിക, എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ്സ്, കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ we can clear UGC NET, and in the next video I will be talking about how to easily crack UGC NET English. Last ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് യു ക്യാൻ സക്സീഡ്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക. This time I will be cracking UGC NET. You don't have to think, oh ഇനി അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടല്ലോ, അടുത്ത തവണ ഉണ്ടല്ലോ, I will be dealing with it, എനിക്കിപ്പോൾ എക്സാം വന്നേ കാണും. Don't think it like that. We have to give our best for this one. ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊന്നും പോവുകയില്ല. ആൻഡ്
ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, വലിയൊരു കാര്യമാണോ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കാനേ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. UGC NET, once you clear or once you attend the exam, you will be just knowing it's not a very big thing. For English പ്രത്യേകിച്ച് അത് വലിയൊരു കാര്യമേ അല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് UGC NET ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബിക്കോസ് അൺലൈക്ക് അതർ സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കഥകളും കുറേ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി എൻജോയബിൾ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us to learn. സോ നമ്മളെ കഴിയുന്ന മാക്സിമം എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇടുക, ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഡൺ, luck done, and also you have to work with the proper strategy, which will be in the next video. അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നെറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് വിതൗട്ട് ലൈക്ക് വി വിൽ നോട്ട് ബി ഫീലിംഗ് സോ ബേർഡൻഡ്, ഒരുപാട് ബേർഡൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് UGC NET ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും Pinaka mentors തരുന്നുണ്ട്. And remember, this time we will definitely qualify UGC NET. The books which I referred and also the strategy which I used for clearing UGC NET will be shared in the next video. I hope you guys are all prepared to go on with the journey of our UGC English NET online class. I wish you all the very best for your preparations. From now on, we will be moving together in this course of Pinaka mentors together to get that one goal, UGC NET English. Be prepared, be motivated to crack this UGC NET English this time. If you have any doubts or queries regarding this class, you can just comment in this comment box so that I can attend to them in the next video. Thank you so much for watching.